KTN News, Nairobi. Na Tume ya Taifa kuhusu haki za binadamu KNCHR imetoa ripoti kuhusu wafungwa waliohukumiwa kifungo cha kunyongwa. Tume hiyo ilitaka serikali kufutilia mbali hukumu hiyo kwa kuwa huwalenga watu wa kipato cha chini tu, ambao wengi wao huwa wametekeleza makosa ambayo ni madogo kama vile wizi wa vitu vidogo vidogo kutokana na ukosefu wa kazi na umaskini, tofauti na kifungo wanachopokea washukiwa waliofanya makosa makubwa kama vile mauaji. Na taarifa hiyo. Mataifa mengi ulimwenguni tayari yamefutilia mbali hukumu ya kifungo cha kunyongwa, ila ripoti ya Tume ya Taifa kuhusu haki za binadamu KNCHR inaonyesha kuwa mataifa ya Afrika Mashariki yamechelewa kufanya hivyo. Zimbabwe, for example, Ghana are very close. They're on the cusp of abolition. So I'm very hopeful in the next few years we are going to see more countries moving in that direction. Ripoti hiyo ikishurutisha serikali ya Kenya kufutilia mbali hukumu hiyo na kuonyesha takwimu kuwa wengi wa wafungwa waliohukumiwa kunyongwa nchini ni watu waliokosa makosa madogo madogo. And I think it's fair to say that here in Kenya our research shows that those on death row are not necessarily the worst of the worst. Over half, you'll recall, have been convicted of a non-fatal offence. So the most common reasons given by our participants who had been convicted of murder were that they were in a state of extreme emotion, that they were angry, that they'd been provoked, that they were acting in self-defense. KNCHR ikiwa iliwahoji zaidi ya 81% ya wafungwa wote waliohukumiwa kunyongwa nchini. Ripoti hiyo ikisema wengi wa wafungwa wa hukumu ya kunyongwa ni watu maskini ambao hawakuwa na uwezo wa kupata huduma za mawakili. Its application is discriminatory and targets those from disadvantaged backgrounds who cannot in most instances afford good legal representations, have poor knowledge of the legal system, and among others, research shows that this normally targets people who are probably innocent of the crimes they are being charged for. Well, data that we gathered from the Kenya prisoners show that more than 10% of the sample had never been in any formal education. Most all had little or no education. They were of low social and economic status. They were the most disadvantaged, and they were quite vulnerable in terms of their mental health needs or dependencies. Mapendekezo ya ripoti hiyo yakisema kuwa licha ya kuwepo kwa kifungo cha kunyongwa nchini, utafiti umeonyesha kifungo hicho hakijapunguza visa vya makosa sawia kufanyika. Indeed, death penalty is not a deterrent. Research has indicated that death penalty is not effective in fighting crime, and therefore its application doesn't make the society any safer. Violence in form of death penalty only contributes to more violence by the populace. Wadau wa haki za kibinadamu wakisema pia huduma kwa wafungwa gerezani zinafaa kuboreshwa ili kuwapa nafasi wafungwa hao kujielimisha na kutagusana na wapendwa wao. 2/3 said their relationships with their families had worsened. And most participants reported that their families were coping badly. Most of them had not just one or two, but a few dependents. So coping badly might partly reflect that, but it also reflects the emotional trauma of having a family member, a loved one, on death row, with the stigma and the emotional burdens that entails. Mwaka 2017 mahakama ya upeo iliharamisha kifungo cha kunyongwa nchini. Kwa wafungwa waliohukumiwa kunyongwa huwa hawanyongwi, bado mahakama ingali inatoa adhabu hiyo. Actual execution has not taken place in Kenya since 1987, but nonetheless those convicted for death eligible offences are still being sentenced to death. So whether Kenya should consider abolition now in law. However, it just hasn't happened, and the question is why. Willy Lusige, KTN News, Nairobi. Na watu watatu waliokuwa wakihudumu kwenye kampuni ya kuchimba dhahabu ya Kerebe wamefariki